mukha ko malaki kanina sa live. Yan guys. So after this, uwi na tayo. So ayun. Ang ingay ng bata. Nangya ka, kanina hindi ka nagingay, ngayon nagbibideo ko. Hindi ka na magingay. So ayun guys, tatapos na yung live natin. Tapos magbibideo lang tayo ng konti. Tapos i-upload ko mamaya sa YouTube channel ko. Please watch my video guys mamaya. May madami akong mga videos na maganda na ikakasaya ninyo pag mapanood ninyo. Kasi lahat ng mga pinuntahan nating places dito sa Switzerland is mga magaganda. So ayun, ang last video natin is dito. So tayo din, hindi tayo magpapatalo, magbibideo din tayo na ma-selfie video. Ayan, mainit masyado guys. Ayan, ang ingay naman ng ano na to. So ayun, nandito na tayo. Ang dilim, hindi nyo makita yung mukha ko, yung ugly face ko. Ayan. So yun. So ayun, lakad tayo, camera 360 dito. Ayan. So pupunta tayo sa taas, doon tayo mag-film. Lahat ng view dito i-film natin, tapos uwi na tayo. Ayan. So guys, andito ako sa taas ng antena. Dito tayo mag-camera 360. Turn, turn, and turn. Ang ingay! Ang ingay ng work. Hindi tayo makakaano concentrate mag-film kasi maingay. Pagpasensyahan ninyo na guys. Kasi nag-work sila. So ngayon, uwi na tayo. Bye-bye guys. Pasensya na sa ingay. Maingay talaga. Pasensya na kayo sa ingay ng ano, ng machine na yan. So we are going home. We are done visiting the famous Rigi Mountain. Uy, atong. Here. Bye guys! Thank you for watching. So ayun, natapos na yung ano natin, ang visit natin dito sa Mountain Rigi. So natapos na yung whole tour natin ngayon dito sa Rigi Mountain. Ngayon pauwi na tayo. And we had a beautiful weather today. And we appreciate the view from here. Okay, bye. It's done. So we are going now. Going down. Okay. So guys, it's end of our tour today, and we are going down now. So that's it. Bye Rigi, and see you next time if I want to see you next time. There you go guys, we are done with our tour here in Rigi Mountain. And yesterday we didn't see this view, but now it's so beautiful. Ang dami mga baka, maingay.
Pag nasa Pilipinas to, katay na to. O yan, bye bye guys. So this is our train going down, and after this we are going down to Taldag, and then we will ride again teleferry. So we are going to ride the telepheric again. And so we're going to ride the telepheric today, going down, and then I'll film later. So we are going here. Cable car is here. Now we are here in the cable car lane. We're going to go here. That's the cable car that we're going to ride now. I just don't want to fall over. But then I might think somebody else would know. Aber so Notfalltun ist einfach. Zu verstehen ist etwas anderes. Ja. Oh ja. Oh ja, 100%. Und für sich Grundwasser. Ayan guys, pababa na tayo. Hat nur an Geld gedacht und nicht an Talent. Ja? Und das ist jetzt die Hauptsache. Ja, der Natur. Aber ein Teil von der Natur würde leben. Aber schaust du in Afrika, jetzt haben wir
Hier, wir haben 14 Aber das ist zu viel. Das ist zu viel. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Das ist die Geschichte. Aber nicht so groß ist die Organisation. Ich war in Kenia, Tansania. 3 Stunden Afrika arbeitet. Ja, ich sitze im Schatten, die Frau arbeitet. Wenn man wollen etwas hat, man soll sich Geld und nicht die Männer. Für die Männer ist das noch Ang ganda ng baba. Hindi tayo pwede magingay kasi madaming tao. Die ganze Afrika hat immer so funktioniert. Es wird immer die Frauen, das hat alles so. Aber wir wissen, wir denken, die Männer sind geschaffen. Konsequent für die letzten 40, 50 Jahre. Wir haben hier die große Männer. Und ich glaube, dass 80% steht auf Bahnhofstraße in Zürich, oder? Ja, so eine Tour Biggest is in the bunch. Well guys, we're going to ride again a boat or a bus, and we just go down by Teleferic, and then you can see the view there. It's beautiful. So we're going to the riverside. We're going to ride a boat. Oh no, it's coming. It's coming, hurry up. It's very cute window here. So we are going to ride our tram or bus.